Hola, hola, buenas. Por aquí se está uniendo Inglora. Vamos a hablar un poquito con Inglora. Hola, Hola, ¿cómo estás, Inglora? muy bien. Mucho gusto. I'm so sorry. I'm the beginner in Spanish. Okay, I'm talking English. I just know the basic in Spanish, just the basic. okay, no problem. Let's study a little bit. Where are you from? ¿De dónde eres? I'm from Indonesia. Oh, good. Okay. Let's study some greetings in Spanish. I think you know Yes. this. Okay. Yes. Mean hello or hi, ¿no? Yes. Hola. Hola, hola. ¿Cómo estás? How are you, no? How are you? Yes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Answers, possible answers. Estoy bien. Estoy bien. Oh, bien. I am good, ¿no? Or well. ¿Sí? Estoy muy bien. Another way. Muy es very. Muy is very. Okay. Sí, estoy muy bien. I am very good. Estoy mal. That means I am bad. ¿Sí? Okay. Estoy más o menos. Estoy más o menos. That means I am so. Estoy triste. You can read, please. To practice pronunciation. Estoy triste. That means I am sad. I'm sad. Okay. Estoy feliz. Estoy feliz. I am happy. I'm happy. Feliz is happy. Okay. Sí. Feliz o contento, contenta. Are synonyms. Feliz, contento for masculine. O contenta yes. for feminine. In your case, estoy contenta. You're a lady, you're a girl. Estoy contenta. Yes. If a boy, Contento. estoy contento. Yes. Contento. I got it. Yes. Ok, estoy ocupado. Estoy ocupado. Estoy ocupado. 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 Estoy ocupado. Estoy ocupado. Okay, let me check. Someone is trying to enter, but it disappeared. Okay. Estoy ocupado. ¿En qué? Estoy ocupado. Estoy ocupado. Estoy ocupado. Bien. Ok, ¿cómo estás? Estoy bien. ¿Cómo estás? Estoy muy bien. ¿Cómo estás? Estoy mal. Estoy mal. Maybe you are bad because maybe you are sick. Estoy enfermo. Sí. Estoy enfermo. Enfermo. I'm sick. Estoy enfermo. Enfermo. Estoy enfermo. Okay.
Bien, ok. Hola, ¿cómo estás? Estoy bien, estoy muy bien, estoy mal, estoy enfermo, estoy más o menos, estoy triste, estoy feliz, estoy contento, estoy contenta. ¿Cómo estás? Estoy bien, estoy un poco ocupado. ¿De dónde eres? De donde. Where are you? It ¿De is dónde mean eres? where are you? Where are you from? Where are Oh, you from? where are you from? You see, we have here, de is from. Where are you from? For example, soy de Colombia. Soy de Colombia. Hola, Amaro. Hi, Amaro. Hola, Amaro. Hola, Pues Amaro. amigos, ¿cómo están? Muy bien, Amaro. Hola, ¿cómo estás? Estoy bien, Amaro. ¿Y usted cómo Estoy, está? estoy tranquilo. Ahora estoy aquí en mi casa y está todo tranquilo. Ah, qué bien. We are here with our friend Inglora. She's from Indonesia and she's a beginner. Bueno, genial. Entonces vamos a hablar Inglora. How are ya? Hola, Amaru. I'm fine, thanks. How are you? I'm great. Thanks for your Where are you answer. from, Amaru? I am from Brazil. Yo soy de Brasil. Wow, it's amazing. Yes. Where are you from? I forgot. I'm from Indonesia. 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 Yes. Did you ever heard about that country? ¿Puedes repetir? Yo no escuché. Can you repeat, Um, please? did you ever heard about that country? Yo no entendí, William. Have you ever heard about that country, Indonesia? Sí, yo escuché algo sobre Indonesia. Sí. ¿Sí has escuchado sobre Indonesia? Yes. Sometimes I have been hearing about your country. For example, do you know the music band Michael Learn to Rock? Michael and the Rock? Michael Learn to Rock. I saw some concert on YouTube in your country. Michael Learn to Rock. Old band. Old band. Or if it is all to pen, I don't know for sure. Yes. But how long have you been studying Spanish? It just 2 months ago. Wow. I just know the basic, just know how to say hello, how are you, and where are you from, just that. Go ahead. Don't give up. Yes. I'm sure you will learn a lot. Of course. Spanish is a Thanks. beautiful language. Yes, What do I you think love about? Spanish. Go ahead. I love Spanish language. I love Spanish. And That's it. what do you want to learn Spanish? I didn't hear you clearly. Why do you want to learn Spanish language? Because you know that I'm an English student, so I just have some a spirit to learn another language. Um, and I choose Spanish because I think that the the pronunciation is cute. It's just like it uh in Indonesian, the pronunciation in Indonesian with Spanish is not so hard for me to learn.
the pronunciation is same with Indonesian language with Spanish. So I think it is uh, uh, not an issue, but I want to learn it. Bueno, genial, William. Genial, yes. I am teaching to her some basics. For example, hello, hi, ¿cómo estás? And some notions. Estoy bien, estoy muy bien, estoy mal, estoy enfermo, estoy más o menos, estoy triste, estoy feliz, estoy contenta, contenta, estoy ocupado. How to give basic information about yourself. ¿De dónde eres? Where are you from? Soy de Colombia. For example, our friend Amaru is from Brazil. He's from Brazil. Él es de Brasil. For example, in Glora, you can say, when I ask you to you, where are you from? You can say, soy de Indonesia. That is the meaning, soy de, I am from. And we use the verb to be in Spanish, ser and start. To be, ser, to talk about permanent state. For example, soy de Indonesia. I am from, I am. That is something Aku, that is permanent to you, from you. Soy de Indonesia. I didn't. Soy de Indonesia. 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 Indonesia, okay. For example, soy una chica. Soy una chica. I am a girl. It's something that is not going to change. It's something permanent. For that reason, we use soy. Remember, we have to be in English. In English, Yes. ser and estar. We use ser to talk about permanent states or conditions, and estar to temporary states, conditions. Yes. Por ejemplo, estoy en Colombia. En Colombia. Estoy en Indonesia. Estoy en Indonesia. ¿Sí? I am in Colombia. I am in Indonesia. Why estoy? Because it's temporary. Tomorrow you can travel to another country, or me. Yes? So it's a location where you are now. You can be later in another place. You can take a plane and travel to another country. For that reason, we use estar instead of say. It's incorrect to say, soy en Indonesia. It's correct to say that. Estoy en Indonesia. Entonces, Inglora, ¿dónde estás? Estoy en Indonesia. Muy bien. That is the correct way to answer to this question. ¿Dónde estás, Amaru? ¿Dónde es que estás? Estoy en Brasil. Estoy en mi casa, en Brasil. Okay. Amaru said also, estoy en mi casa, en mi casa. ¿Dónde estás, Inglora? Estoy en Indonesia, estoy en mi casa. You can say, estoy en mi casa. I am at home. Estoy en casa, estoy en mi casa. ¿Cuántos años tiene usted, Amaru? Yo tengo 35 años. Bien, ¿cuántos años tiene usted? That means how old are you? ¿Cuántos años tiene usted, Inglora? I am 19 years old. Ok, yo tengo 19 años. That would be your answer. ¿Cuántos años tiene? Tengo 19 años.
Amaru, Yo tengo 19 años. 19 años. Amaru ha dicho, tengo 35 años, ¿no? ¿Cierto, Amaru? Yes. Sí, Tengo. cierto. Tengo. If Yo you tengo. want, you can use the personal pronoun before the verb. It's not necessary to use it, but you can do it. Yo tengo, I have. In English, we use the verb to be to talk about our age. I am, but in Spanish, we say yo tengo, I have. We use the verb to have in Spanish. Tener. ¿Qué más le enseñamos a Amaru, a Inglora? You are a good teacher. You have a good Spanish level. Gracias. Okay. How to say thank you in Spanish? Thank you. We have many ways to do it. Entonces tenemos gracias. Tenemos muchas gracias. Tenemos muy amable. That is thank you. Thanks a lot. Thanks a lot. The other one, muy amable. That's very kind of you, ¿no, Amaru? Muy amable. ¿Puede repetir? Muy amable. Very kind of you. Yes, muy amable. Yes. Yo soy muy amable también. Sí, sí, sí. Eres muy amable. Yo soy muy amable también. Muy amable también. Yo soy, remember, yo soy. I am. Muy. Do you remember in Glora muy? What is the meaning? Very. Okay. I am very. Y Intensity. amable, kind, too. I'm very kind too. Soy muy amable también. Okay, some ways to say thank you in Spanish. Gracias, muchas gracias. Muy amable. You're welcome, for example. Ways to say you're welcome in Spanish, Amaru. Do you remember? I cannot hear well because the watch machine here. Ah. Okay, ways to say you're welcome in Spanish. Bienvenido o bienvenida. No, you're welcome. Nice to meet you. Oh. De nada, ¿no? De nada, sí. Perdón. De nada. De Por nada. nada. De nada. Por nada, sí. No hay de De qué. nada, por nada, no hay de qué. Generalmente yo uso por nada. Sí, por nada o de nada. Son los. They are Sí. the more common. Sí. De nada, por nada, no hay de qué. Con gusto, ¿no? Mucho gusto. Con mucho gusto. My pleasure. Ah, you say Did you write? this. You are welcome. You are welcome. Bienvenido, bienvenida, ¿no? Bienvenido o bienvenida. You're welcome. Inglora. Bienvenido o bienvenida. 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 If you are saying to you, for example, I will say bienvenida because you are a lady. And bienvenido to our friend Amaru because he's a man. Do you know the difference between singular and how to use singular and masculine and feminine in Spanish, in Glora?
I didn't know it before. I didn't learn it. Okay. I didn't. Okay. Most of the nouns which end in A are masculine. For example, casa, which means home or house. Okay. Casa is Maleta, bag, or suitcase. Suitcase. ¿Sí? Día, for example. Día is masculine. It's day. Most of the nouns which end in A are feminine, but there are some exceptions. Like, for example, this word, día. We say el día. El día. There are some exceptions, like in English. For example, el problema is feminine, but end in A. And el problema means the issue or the problem. Master William, did you write on chat? No? Did you write on What? chat? Escribiste las palabras en el chat. Chat. En el chat, aquí en Zoom, no, estoy escribiendo acá en... Ah, tranquila, es porque no estoy. Ah, sí, bueno. ¿No estabas viendo la pantalla? No. Es que las letras son pequeñas. Pero Ah, ahora puedo. Sí, tranquilo. sí, sí. Por ejemplo, cuando decimos buenos días. Sí, which means good morning. This is masculine plural, días. We have día singular. To make plural, you add s. You have plurals, plural. And most of the nouns which end in O are masculine. For example, oro. It's masculine, singular. For example, coro. How do you write coro in English? Do you remember Amaru or in coro? No. No. I don't. Coro. Bueno, ahorita lo miramos. Coro es como canto, ¿sí? Coro is, for example, when there is a group of people singing, for example, Carol Christmas. That is called coro. Bueno. Coro. And all nouns which end in ción, como televisión. Television. Canción, which is son, are feminine. Are feminine nouns because they end in ción. Ción. For example, oración. We say la oración, which is the sentence. So what the languages do you speak in Glora? Indonesian, English? It is bahasa. Bahasa? Bahasa. Is Yes, your native, it is.
Is your native language Bahasa? Yes, it is Indonesian language. Ah. And of course you learn English like your second language. Yes, English is my second language. So your English level is, I think, a good level. C1, Level. B2. Inglora, your English level is C2, C1. I didn't hear you clearly. Your English level is C1. I don't know my English level. I don't know. I think you can speak English well. I don't know. I just learned that language. How long have you But been learning English? Since your It, childhood? it's since I was in senior high school. Okay. It was it 4 years. 4 years. I mean, It has been 4 years ago or when you were 5 years old? I'm sorry. It has been learning English 4 years ago or when you were 4 years old? It is 4 years ago Ah, okay. when I was in the senior high school. Senior high school. What is that, Amaru? It is the last level of school when you want to uh you have to it is the last level in the school, and then when you graduate you have to get to campus or college to get a bachelor of or master or doctor and etc. Ah, it's like secondary school, bachillerato. Yes. Did you know that, Amaru, about senior high school? high school is like la secundaria en español. Yes. Yes, it is. Ah, ok. En español las llamamos la secundaria, o bachillerato aquí en Bueno. Colombia. En Brasil también, do you call it? En Brasil, bachillerato? Yes, there is high school, but in Portuguese here in Brazil we call ensino médio. Ensino médio. Ah, sí, en Colombia es enseñanza media. Enseñanza media. Enseñanza media. Bachillerato o secundaria. La enseñanza media. So all the nouns which end in tion are masculine. For that reason we say la televisión, the television, la oración, the sentence, la canción, the song. ¿Sí? And most nouns or some nouns which end in e, for example, cantante, are neutral. For that reason, we can say, for example, la cantante, el cantante. See, for example, I can say la cantante Madonna. I can say el cantante Mark Anthony. You see? For masculine or feminine, is a neutral noun. For that reason, you can use the article la in some cases and el, like cantante or la cantante.
La cantante Thalía, el Exacto. cantante Julio Iglesias. Sí, sí, la cantante Thalía. Do you know Thalía? Ingloura? Do you know something about Yes, Thalía? yes, I know Italia. Thalía, ¿de dónde es Thalía? Do you remember when I asked, ¿de dónde eres tú? Where are you from? Oh, ¿De dónde es Thalía? soy, soy de Italia. Soy de Italia. Soy de Italia. You are from Italy? Soy de Italia. Oh, I am from Italy. There is a confusion here. Yes, yes. Sorry. But no problem. No It's problem, normal. yes. That is the way we learn, making mistakes. Okay. Thalia is a Mexican singer. oh, Thalia. Thalia. Very, very beautiful. Yes. ¿De dónde es Thalia? Where is Thalia from? Where is Thalia from? Entonces, the answer, Thalia es de México. 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 Remember Arriba. when I asked you, ¿de dónde eres? You say, soy de Indonesia. ¿De dónde eres? Soy de Colombia. ¿De dónde eres? Soy de Brasil. Thalía es de México. Thalía es una cantante. You see? Thalía is a singer. You can say in Spanish, Thalía es cantante. It's not necessary to use the article here. You can omit the article, the indefinite article. In English, it's necessary to use the article. Thalía is a singer. But in Spanish, it's not necessary, but you can do it. You can say Thalía es una cantante. Okay, Italy. Italy. Soy de Italia. And what about the greetings, other greetings? Good morning, good afternoon, good evening, good night in Gloria, in Spanish. buenos días, Sí, buenas noches, buenas tardes. I bien. just know those words. Entonces tenemos buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿no? Plural. But it's okay also to say buena noche, o buenas noches. Buenos días y buenas tardes. In English, we say good evening. You say buenas noches, ¿no, Amaru? Yes. In English, you can say good morning, good afternoon, good evening, and good night. Yes. Good night. For example, when you go to somewhere at night, in English we say good evening, right? And in Spanish we say buenas noches. Buenas noches. But in English we say also good night. In Spanish, good night is buenas noches. In English is good night. So that is the difference between buenas noches, and in Spanish we have good evening or good night. Buenas noches. In English, but in Spanish, buenas noches. And in English, or good evening or good night. ¿Qué hora es en Brasil, Amaru? Son 1:00 de la tarde, 30 minutos. ¿Es la 1:30 1:30. Sí, de la tarde. de la tarde?
¿Qué hora es en Indonesia? Inglora, Sí. ¿qué hora es en Indonesia? ¿Qué hora es en Brasil? ¿Qué hora es en Indonesia? What time is it? What time is it? What time is it? Right now. Yes. Right now, or it is night. It is midnight. How do you write Indonesia? The same way in Spanish? In English? I said in Indonesian. Yes. How do you write in Indonesia in English? Is correct? Like I have written? I'm sorry. Indonesia. Is it well written Indonesia in English? Here? ¿Sí está bien escrito, Amaru, en inglés, Indonesia? You don't remember? It is wait. I'm so I believe sorry. I believe it's correct. What time is it in Indonesia, your country? Oh, it is 12 12 o'clock. Ok. Son las 12 en punto. It's 12 o'clock. Clock. Where is the comma? After O? After C. After C? The last C. Yes? Oh, I don't know. No. Creo que esa es la primera, ¿no? Here. Bueno, I'm not sure. Ok. ¿Qué hora es en Indonesia? Son las 12 en punto. ¿Qué hora es en Indonesia? Son las 12 en punto. ¿Qué hora es en Brasil? Es la 1:30 de la tarde. ¿Qué hora es en Colombia? Son las 11:33 AM. En Colombia son las 11:33 AM. So these are some ways to say the time in Spanish. You can say es la 1, for example, de la tarde, in the afternoon. Son las 12 en punto, but we have to specify de la noche, de la medianoche, de la medianoche. Midnight, not? Medianoche. That is medianoche. We have mediodía, which is midday. Y tenemos medianoche, which is midnight. Okay, Glora, let's check what we have studied till now. How much have you understood? Okay, Glora, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Estoy bien. Bueno, ¿cómo estás? Estoy bien. Me llamas
Me llamas Inglora. Okay. Me llamo Inglora. Me llamo Me llamo. Inglora. Another way to say that, mi nombre es, okay? Mi nombre. nombre es Inglora. Inglora. ¿De dónde eres? Ah, soy de Indonesia. Son de Indonesia. Indonesia. ¿Qué hora es en Indonesia? Sorry. ¿Qué hora es en Indonesia? Son las 12 en punto de la medianoche. Ok, son las 12 en punto de la medianoche. Bien. Medianoche, entonces es Tarde, ¿no? tarde. Sí. Tarde. PM o EM. Gloria. It is PM, midnight. Okay. Okay. What time do you usually go to sleep in Gloria? What time do you usually go to sleep? Bueno, tiene como mala conexión ahora a nuestra amiga Inglora de Indonesia. Can you repeat that? I'm sorry, I cannot hear you. What time do you go to sleep usually? It is usually at 10 p.m. But I don't know why tonight I want to learn Spanish. So when I scroll to the Facebook page, then I saw that the Mr. William wants to learning to teaching Spanish. Then I have interesting to join to learning Spanish. Ah, okay. Thank you for being late there studying Spanish with me a little bit. Our friend Amaru from Brazil. Great. From Brazil. Usually go to the sleep early, but today you will sleep later because you are learning Spanish a lot here. Yes, you got it, bro. Okay. We Entonces, are learning. okay. ¿Qué hora es?